aí galera, como vão vocês? Bora pra mais um vídeo de Hellblade, Senua's Sacrifice. Bom, eu já fiz esse teste aqui, tem mais 3. Bom, eu imagino que esses testes não vão ter combate, porque eu não tô com a espada, né? Então, eu tô fazendo isso pra pegar uma espada. Então, imagino que não vão ter combate, não vai ter combate. Vamos passar por ali. Ah, não. Tem um aqui, tem um ali. Vamos lá. Vamos ver de qual é desses I testes. saw once a plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than 40 and many older. And where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. Tá, e aí? Where are we? I don't like it. This place feels... Demorou, What hein? is this place? This place feels... It's... creepy. It feels wrong. It feels strange. Where is it? Ok. Where are we? This is wrong. There he is. There he is. The light. Onde, hein? Go towards it. He's in the house. He's going in. He's disappearing. Follow him. Don't let him disappear. The air's gone. Keep Ah, going. tinha essa, não tinha essa ponte aqui não, It's just a trial. rapaz. It's just another test. You just have to solve it, and then you will find it. It's a test. Like the old warrior trials. Dillian will help me. The stench of rot. She can almost taste it. Do you smell it? No. Don't worry. Not everyone can. It was a warm spring day when she went to the river with Dillian and the others. But the water. She could taste the rot. But no one else could. She knew something was wrong. Something sinister. She begged them to leave, but they just laughed at her. But soon enough, as the bodies piled up, no one was laughing. And they knew that she was not like them. Ah, tá. Aqui, ó. Entendi já, entendi. Finish until you get to the house. Before he disappears, Senua. You have to get in. Nossa, mas eu tenho que ir longe, hein? Eu tenho que ir alto, na verdade. Vou só passar aqui. Ah, aqui não é tão simples, não. Aqui eu subo ali, hein? Tá, vamos caçar aqui. Ué, agora tá aberto? Tô falando, esse lugar tá... Esse lugar tá brincando comigo, não tô nem brincando. The Northmen speak of a death moon, a light shaped like a half moon that appears inside a house and goes around the walls. I once saw the death moon appear at a farm, and first the shepherd died, then a guest died, and then the farm hands, and then the farmer and 6 of his men drowned at sea. But that is not the end of it, because the dead return to haunt the living. If you see the death moon, then beware, because there will be death in that house.
Ok. Up the tower. The tower. How do you get to the tower? Então, The ladder is broken. How do you get up the tower? essa escada não tava quebrada, esse que é o problema. Dillian will disappear soon. Find a way. It's all up to you. It's another test. Don't fail. The light is Como é still que... going. Soon it will go out. You haven't Como é que quebrou tudo aqui que eu não entendi? Aí, ó. E esse ali faz o quê? Calma. Ah. You did it. She did it. It's not done yet. Just a small piece. You found a way. Aí, ó. The ladder. Tá vendo? You can see it. Aligned to the truth. The bridge. Sobe. Bom, provavelmente é daqui, assim, mais ou menos. Aí, aqui. Agora até eu pegar o ponto certo aqui, né? Aí, ó. She did it. You fixed the bridge. You fixed it. You passed the trial. Get to the house. You Beleza. succeeded. Bora. Tranquilo, velho. Eu confio que esse jogo não vai ser louco o suficiente pra botar combate aqui sem eu ter arma pra combater. Então, eu confio. Deixa eu só ver o que tem aqui do lado. Não tem nada. Só entra na casa. Senua, come to me. Onde Where are you? porra? I'm here. I'm right here. Are you in there? Come out if you are. Where is he? Find him. You have to find him. The runes. Focus. Focus on the runes. Focus the runes. Ixi, fodeu. They're coming for me. Ih, mudou o lugar. Tá, mas o coisa ainda tá... Ah, não, só acrescentou aqui. Aqui ainda tem aqui. Nossa, mas desse jeito... Eu, hein? It's close. It's close. Move away. Senua, move away. You'll die. Nossa. Tá, tô entendendo mais ou menos. Can you hear him? You're lost. É tipo um labirinto aqui. Eu tenho que achar as 3 coisas nele. Eu não posso deixar aquilo lá chegar perto de mim. Cadê? Peguei. Ih, tá chegando por aqui, tá chegando por aqui. Eu agarrei, oi? Eu agarrei aonde ali, gente? É sério que a corrente me fez agarrar, velho? Porra, mano. Porra, aí fica difícil, né? Uma corrente me fez agarrar, porra. Brincadeira também, né? Que isso, mano?
Tem que deixar aquele ali por último. Sei lá. You're dying. You're lost. You're dying. This is what death feels like. Mesmo assim, esse aqui tá na posição de bosta, mano. Fiz merda, calma. Na verdade não fiz tanta merda assim não. Senua! Senua. What happened? They're blaming me for the plague. They say that I'm cursed. What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just people. Good people, but they're scared. They're afraid of what they can't see. Like children scared of the dark. They make up stories to fill the void. That doesn't make them true. What if my father was right? You have to step out of this darkness. Let them see who you really are, like I have. You're not a monster. Without you, this darkness has made me a monster. Ok. What if this is pointless? What if you're wrong? What if this has nothing to do with the soul? What if Eu dei uma lida durante a edição. Eu dei uma lida naqueles textos que apareceu lá no primeiro vídeo, quando eu supostamente morri, né, pela primeira vez. E falou que a cada vez que eu falhar, a escuridão vai tomar um pouco do corpo dela. E se a escuridão chegar na cabeça dela, eu perco todo o meu progresso. Entendeu? É isso, basicamente é isso que falou lá no começo. E aí agora eu tô reparando a diferença mesmo, que a escuridão já tá quase no meu ombro. Agora eu não sei o que, né, como é que vai ser isso. Porque se chegar num momento que eu, tipo, ser muito difícil e eu morrer muito, tipo, daqui pra frente eu começar a morrer pra caralho, chegar num ponto que a escuridão vai chegar na minha cabeça. O que eu quero dizer é, se eu perder todo o progresso do jogo e voltar do início, eu não vou jogar de novo. Não vou. Já vou avisando. Então, é isso. Se eu perder todo o progresso e tiver que começar tudo do zero, eu não vou jogar de novo. Já vou avisando. Não vou ficar preocupado em morrer toda hora, não. Tipo, o jogo tá difícil, você vai morrer algumas vezes, isso é óbvio. Então,
curious. Where are we? What is this? It's the same. It's another world. It's like Nossa, aí elevou o nível do puzzle um pouco, né? Can we stay? Let's stay here. It's safe here. It's light here. Ah, tá quebrado ali, ó. Tá, calma aí. Entendi. E aí eu posso descer a outra ponte ali depois. Tá, entendi. Aqui. It's not broken. It's fixed. The bridge is fixed. Let's cross it. Entendi. Aí aumenta o nível do puzzle um pouquinho. The Northmen tell this story about the death of Balder. It begins Baldur. with dark dreams. Night after night, Balder dreams of his own death, and the gods fear for his life. So Balder's mother makes everything in the world: fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness. Swear an oath not to harm her son. One by one, they each make their vow. Neither weapons nor wood will injure him, Balder's mother boasts. Only Loki, father of Hela, the mistress of death, is not amused. Ok. Dillian is in there. Don't forget. You can feel it. You need the runes to fight Dillian. Ok. Deixa eu vir aqui que eu vou descer a outra ponte. He's close. He loves you. Calling you. Dillian. Dillian, we're here. Dillian. We're nearly here. Ah, imagino que eu preciso voltar pra cá. Vamos ver. Ah, os portões tá aberto. Aqui os portões estão abertos. Tá, entendi. The gate is open. Go through the gate. Go through it. It's dangerous. Follow it. What's behind the gate? Where will it take you? It's not safe. Os dois estão no mesmo lugar ou não? Não sei. Tem outra máscara aqui. Dillian, there he is. What are you waiting for? Quick, find a way. Find him. Go through before he disappears. Dillian, don't Vamos lose ver o him. que tem aqui. Where is he? Where's he going? We're in the wrong Ah, tá world. aberto ali. She's in the wrong world. He's not in this world. He's in the other one. He's in the other one. He's in the dark world. The dark. É, eu tô ligado, The calma world aí. don't seem so Mais simple. Black and white. um áudio aqui. Darkness and light. Narrow dividing lines of our own making. Sério que a mulher vai ficar falando? Dillian taught her to see further. To peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the gloom. And Senua explored new paths into the unknown. Balder's mother, is it really true that all things promise to keep him safe? I did not ask the mistletoe, Balder's mother confesses. I thought it was too young. Oh dear. É, eu perdi boa parte do áudio porque a mulher ficou falando. Beleza, né? Dillian saved you. Aparentemente tá aqui em algum lugar. Oh, No one else has. Dillian's Sim. the author. Not in this world. Not in this world. You can't. Do you remember what love feels like? mas eu não tô vendo nada aqui não. Ah, ali, ó. He was kind to her. Senua, you've got it. Why isn't he here? He's gone. He's in the dark world. He's gone to the dark world. Relaxa, relaxa. He's in the other world. The dark
pushing us out. You. Abriu aparentemente, mas calma, deixa eu ver o que tem aqui do outro lado. Do outro lado é foda. Aqui aparentemente não tem nada. Tá bom. Tá, tem como arrumar ali de algum jeito. Loki makes a dot out of mistletoe and goes to the gods as they throw things at Balder. The blind god, Huth, was there. Loki asks him why he wasn't taking part. Huth says, I cannot see where Balder stands, and even if I could see him, I have no weapon. Loki replies, here is a wand. I will tell you where he stands. And Huth throws the mistletoe at Balder. It pierces through him, and to everyone's horror, Balder is killed. And for this, Huth is slain. Ok. You're cursed. Agora como é que eu vou? Parece que daqui mesmo dá, mas She thought she had light within her. She is pure darkness. Consegui. Beleza. You had that loved her. You squashed it, strangled it. The curse cannot be undone. Meu Deus, olha o tamanho desse lugar, mano. Mais áudio aqui. The Northmen tell how the gods mourned Balder. His body was to be burnt on his ship, but they could not manage to push it into the sea and sent for a giantess to do it. She comes riding a wolf and has vipers for her reins. She pushes Balder's ship into the sea with such force that the ground shakes and the rollers burst into flames. When Balder's wife sees his body carried onto the ship, her heart bursts with grief, and she dies. She's put next to her husband, and the pyre is lit, sending the dead to hell. But even so, the gods cannot accept his death. Look what happens to the things you love. Caralho, só tem morte nessa história nórdica, tá doido? Chega mais perto. Years had passed since she left her father. She trained hard alongside her friend, Dillian. She saw things no Será one que tem else could. algum aqui ou vou ter que passar pro outro mundo pra ver os três? An intuition. Tem outra máscara aqui em cima. Friendship turned to love. But the shadow of Máscara essa que eu não darkness sei nem lifted como é que her, chega ali. and she was caught between
between two É, worlds. tem uma porta aqui, aparentemente. That of Zinbel and her Parte. And Delia. Não achei que ia dar pra abrir. The future. Ó, o M tá aqui em algum lugar, mas calma aí. Aqui tá quebrado, aparentemente. Aqui, ó. Só alinhar aqui, ó. O N foi. Tá. Tá fechado. Tá, entendi. O M pelo menos foi. Vou mudar de mundo aqui. Eu vou precisar mudar de mundo. Como eu já abri a porta. Eu não sei se a porta vai continuar aberta. Acho que vai. A seta já tá aqui em algum lugar, aparentemente. Ah, tá ali, aparentemente, ó. Aí, ó. A seta foi. Falta o S só. Tá, vamos subir aqui. They mean nothing. Agora eu consigo passar aqui. Tem outro áudio aqui. Overcome with grief, the gods send Hermod to ride to Hell and ask Hela to let Balder return home. All the gods are weeping, he says. Are they? Asks Hela. We shall see if he is truly missed. If everything in the world will weep for him, he shall go back to the gods. But if even one thing refuses, Balder stays with me. The gods send messengers everywhere. Weep for Balder, weep him out of hell. And everything wept. Men, beasts, earth, stone, trees, metal, everything. Except for a giantess they found in a cave. Balder was never my friend, she says. Let Hel keep what she has. The Northmen say that the giantess must have been Loki in disguise. Ok. Deixa eu abrir isso aqui. E ver se eu vou precisar voltar pro mundo das trevas, digamos assim, né? Acho que eu vou. Tá fechado aqui, ó. É, acho que eu vou. Nossa, eu tenho que voltar lá embaixo. Olha o rolê. Olha o rolê desse lugar. Mas beleza. Ah, o S ali, ó. Não consigo ver ele daqui, não? Tem que ser do lado de... Ah, é, tá pro outro lado, né? É verdade. Tá, já achei. Eu só tenho que chegar pro lado de lá agora. Nobody will love her now. Can you remember what life feels like? Look what happens to the thing she loves. She destroys them. Beleza. Vambora. Eu nem vi essa ponte aqui. Essa ponte já tava aqui? Ou não? Ah, ali não tem nem parede nesse mundo, ó. Essa ponte não tava aqui não, hein? Tava não, não sou doido. Mas beleza, né? Continuando. Agora eu posso passar aqui. Descer essa ponte aqui. Aí eu posso mudar de mundo. E aí a gente chega aqui. É isso. Tem outro áudio aqui, deixa eu escutar.
The Northmen tell how the gods punished Loki for Baldur's death. They captured him and took him to a cave. They fetched his 2 sons and turned one into a wolf, and he ripped his brother apart. The gods used Loki's own son's entrails to tie him down and turned these bonds to iron and dangled a poisonous serpent over his face so that its venom would drip onto him. Each time the venom drips onto Loki's face, he writhes in agony. The Northmen say that is the cause of earthquakes. A reminder, perhaps, that if even gods must accept death, then so must we. Ok. Beleza. Agora eu posso passar aqui. Dillian's the only reason she's still alive. E aí eu posso mudar de mundo aqui de novo. He led you astray. Should have listened to your father Vambora. when you had the chance. Why didn't you listen to him? His love has tortured you, and it tortures me. Esse puzzlezinho foi demorado, hein? Ixi. Dillian! Nossa, vai demorar o tamanho dessa tora, velho. Looked dimly upon the druids, like her father, Zinbao. I guess he took after his father, a chieftain who believed nothing he couldn't see. And he happened to be blind. She felt safe in Dillian's arms, learned to see the world through his eyes. Slowly, Calma. the darkness that had bound her so tightly began to unravel. Very careful. You've come this far, don't let him slip away. It's a narrow bridge, and there's a long way to fall. Maravilha. E aí, caralho? Perspectivas diferentes. Senua, Ok. your father cannot understand your darkness. He cannot see through your eyes. No one can. My own father was born blind. Doesn't have the faintest idea of what the night looks like. The word dark to him means as little as the word light. So someone is afraid of the dark. Should we fix them by taking away their sight? Would you give up the beautiful world that you, and only you, can see just to be rid of your nightmares? Or is this the price you pay for the gift you have? A gift that makes you so special in my eyes. Just another part of the person I love. I lived for the wilds to protect you from my darkness. Because I love you. But it made it worse. I'm so sorry. Ok. It would be too easy. They're taking your memories to torture you. They're taking you from the inside. You're disappearing one memory at a time. Every time you remember, Agora a última. it disappears. They're going to take everything. They're not yours anymore. They're going to take everything you Vamos have. rezar pra não ser difícil essa porra. É só puzzle, só puzzle. Obrigado. Eating you from the inside. They want to kill you. They want to crush it. The Northmen say that their all-father, Odin, gave his eye in exchange for a drink from Mimir's well, the well of wisdom. In blindness, there can be wisdom. Only by giving can you receive in return. For this reason,
I give my life and pass on my stories of the Northmen to you, Senua. Ok. Where am I? I can't see. Who's there? Can you hear me? Uhum. I'm right here. Can't you see me? Help me. Breathe slow. It's the darkness. Stay still. Empty your thoughts. Tell me what you feel. The breeze. Good. Then there is a way out. I can't tell where it comes from. Yes, you can. Será que eu vou ter que usar alguma coisa pra... Tipo... Ah... Assim eu consigo ver. E eu posso andar assim. Ok. Será que eu posso ficar assim infinito? Mas aí eu não consigo... É, com o E, tipo, não é como se ficasse perfeito, mas ajuda bastante. Tá. Others. The voices. Parece ter alguma coisa aqui, ó. I'm still here. So quiet. So dark. It's okay. Ai, carai. Listen to your own breath. Beleza. Passamos pra cá. And fall. Good. Be aware of everything you hear and feel. Let your senses guide you. I can't go on. Dillian? Find a way. Encontrar uma maneira. I'm not leaving you here. Fogo aqui. Ok. Mais fogo aqui. Quando eu aperto, ele dá uma clareada mais forte. Depois ele... I think I'm somewhere else now. The breeze has gone. Use all of your senses. Let the world speak to you. What do you hear? I hear water. Go to it. Aqui, ó. Tá aqui? I've reached the Aqui. water. Good. That's your way out. Siga contra a corrente. Ok. Eu não posso correr aqui. É, faz sentido, ela não tá enxergando nada, né? I'm so sorry. I thought I left this all behind. Don't be sorry. It's not your fault. He was right. It's inside of him. It won't let me go. Senua. My father. He taught me that the hardest battles are fought in the mind, not the sword. I'm no coward. He proved that to me in the warrior trials. This is just another battle. You can beat it. This isn't your bet. You don't have to help me. I want to. Besides, you are going to be a great warrior one day. We need people like you. I'll do my best. I know what you're thinking.
there's no escaping the past in this place. And so she's forced to relive it. To what end? There is a house. Tem uma casa. Uma escada, eu acho que vou ter que subir a escada, né? I don't know what's inside. Don't be afraid. Ai! There's something in here. Do you see it? No. Then it cannot see you. Quietly move past it, one step at a time. Caralho aí. Tá bom. Pra cá, né? Não foi daqui que eu vim, não, né? Ah, não. Eu caí de um lugar. Leave it behind. Keep moving forwards. Aqui eu realmente não tô enxergando nada. Eu imagino que eu vou ter que passar por aqui, né? Será que tem que chegar lá na árvore? Tá, entendi aqui mais ou menos. No Layers of Fear 2 tem um bagulho que é parecido com esse. Só que não no escuro, né? Quer dizer, é escuro, mas não desse jeito. Bicho bizarro. É fora, rapaz. Tô vazando daqui. I think I'm in a house. Nossa, aqui tá escuro mesmo, hein? Death. The darkness is testing you. You are in control. Será que eu tô? Ah, tá. Vamos lá, devagar. Fazer isso normal já é difícil, agora fazer isso no escuro é foda. Calmou. Aí, beleza, passando. There's a well. Tem um poço, exatamente. Don't turn back. You're getting close. Aí fudeu. Come to me, Senua. Para de fazer barulho, caralho.
É, sobe. Pronto, é. Lillian, is that you? I can see a light. Yes, I can see you too. Não acho que acabou ainda não. Talvez tenha mais bicho aqui. Foi embora a luz? Não. Foi embora. Ah, acabou. Beleza. Confie nos seus sentidos. É o nome da ativem. Trapped within herself, in the dark. Nossa, esse foi... Rapaz, assim, não foi difícil, mas foi bem agoniante, digamos assim. Your eyes were open, but you were gone. And when it finally let her go, she could be anywhere, with no memory of how she got there. When it comes for me, I have no power over it. But here, for the first time, someone was there to help. But I heard your voice. You brought me back. You found your own way back. All you needed was a little help. A little hope. Tenso, tenso, muito tenso. Acabou, né? You've done it. You did it. The warrior trials. Go get the sword. Agora eu acho que eu posso pegar a espada. Grammar reforged. You will have Odin's blessing to walk, a goddess, into the halls of Helheim and challenge Hela as an equal. So Dillion was helping me. And the sword will lead me to him. Like when we first met. Eu não sei, eu nem olhei direito, eu não sei se eu precisava realmente dar essa volta de novo, mas... Tudo bem, vai. Eu nem olhei direito. Eu só fiz o caminho que eu sabia que era certo. É, eu tinha que dar a volta. É, eu tinha que dar a volta. Então, eu fiz certo, tô de boa. Dillion gave her the strength to pass the warrior trials. Ó, mais uma achievement. To leave her past behind. Puxe a espada para fora da árvore. Tá falando, não tá falando a espada, né? Tá falando Graham, que é o nome dela. By the gods of darkness. Leave it. He left it here. He wants me to take it. You will pay a price for this. But years later, with Zinbel's parting words still haunting her, the darkness came back with a vengeance. The plague. Dillion? Everyone suffered. My father was not supposed to die like this. Do you see it clearly now, Senua? The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us. You have blood on your hands. Meu Deus, esse lugar, mano. They're coming for you now. They're coming. They're coming to Hold get your you. heavy strike. Hold it. Hold the heavy strike. Hold it. Hold it. Unleash the sword. Must remember, she can. The mirror. The mirror. The focus is coming back. He's too fast.
O que eu faço aqui? Focus! 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 Now! Focus! Stop! She will die. Entendi. Ai, ai. Ué, eu nem vi, velho. O cara ficou no ar ali, pô, flutuando. Entendi. Quando os cara é de sombra. Agora quando eu foco, a espada começa a brilhar, porque ela tem esse poder. E aí esses caras de sombra eu consigo derrotar com ela. The ship broke up under them. The ship that had sailed from the land of shining fields. Their memorial stone is sacred. Come not here in the sun. Come not with a sword. Come not crying over a naked corpse. Come not with disturbed mind. Meu Deus, que lugar bizarro, velho. Nossa, vai ter boss fight pra caralho nisso aqui. Eu acho. Ixi, lá vem mais. Do you hear the suffering, Senua? Esses são Does your simples, precious né? gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on your skin? Beleza. Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? They were once brothers, sisters, and loved ones. And look at what you have done to them. All because you were a coward, because you ran from your curse instead of facing it. When you turned your back on the Father Zimbo, you turned your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people. Não, mano. Why must they pay for your heresy? Ah, você é grande, né? Nossa, eu boiei aqui agora. Vai, 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 vai. Vai. Ui, quase que eu tomei. Morreu? Nossa, morreu. Tá bom. Calma, porra. Vou focar, porra. Ô, caralho. Levanta. Toma. Caralho mesmo. Ai, porra. Caralho. Vamos. Esse vai demorar porque eu tô sem o foco. Parece que ele tem que carregar, tá ligado? Sei antes.
carregar. Não vai. Eu tô... Carregou. Porra, quando... Tá quase matando, cara. Aí carregou. Beleza. Galena. Do you hear us? Do you hear the voice of your mother, Galena? Mother! She calls you, Senua. Go to her. Answer her pitiful call. Your dear beloved mother was powerless against the darkness when it came for her. She too had a sight. She too doubted the gods and let the darkness infest her. But she didn't run. She escaped the only way she knew how. She gave her life to the gods. If only you had done the same, the world would have been spared this horror. It's not too late. Que merda, hein? Ia ser diferente. Why don't you join her? Apertei, né, jogo? Último golpe, velho. Que isso? O cara tampa granada de flash? Como é que é isso? Vai. Vai, fia. Nossa senhora, hein? Você tanca então, né? Puta que pariu. Nossa senhora, filho! E aí, você vai tancar tudo mesmo? Porra! Que merda, doido! Essa foi na sorte. Agora até o negócio voltar.
impressionante, não dá não. Aí, tancando golpe. Isso é muito ser filho da puta mesmo, né, velho? Que isso? Ah, não para de vir cara não, filho. Tô matando um exército aqui. Toma, trouxa. Vai tomando do próprio parceiro aí, ó. Tem mais, ela não guardou a espada ainda, tem mais. Menos um. Ó, parece que eu sabia que tinha um atrás de mim. Muda de alvo, fia. Sabia que esse filho da puta ia atrapalhar, velho. Sabia. Nossa, acabou? Puta que pariu. Não sei nem se é pra cá ou se é pro outro lado. De tanto que... Puta que pariu mesmo.
Meu Deus do céu, velho. O jogo não para, velho. Why do you still fight on? Maybe you too should suffer with your brethren in this rot and let your blood sink into the seas and the rivers of hell. Isn't that what you deserve? Que isso? Nossa senhora. Pode botar essa mulher pra lutar sozinho na guerra, porque puta que pariu. Não dá, não. Meu Deus do céu, né? Vem cara atrás de cara, atrás de cara. Meu Deus do céu. O jogo não dá um tempo, velho. What hope is there for him, even if his soul could be rescued? Do you think he would thank you for what you have done to him, to his friends, to his father? Apertando pro lado. Ela vai pro lado? Não, lógico que não. Acabei de perceber, quando ela tá machucada, ela não consegue fazer nada direito. Você tem que ficar esperando um pouquinho sem fazer nada pra ela se recuperar, entendeu? Eu podia focar? Achei que era pra lá, não é pra cá, ó. You're both dead. You both surrendered to the voices. The darkness has taken you. Galena and Senua. Galena and You are lost. There's nothing you can do. You're dead. You're both dead. Mother and daughter dead in the sea of corpses. Salvou o checkpoint. Ué? Não sei nem o que tá acontecendo aqui mais, velho, pra ser bem sincero. Ah, tá ali, minha... Essa é a minha mãe? A cabeça dela? Aí, cheguei. Escape do mar dos corpos. Do mar de corpos, na verdade. Ok. That night, she gave up on her world to follow in the footsteps of her mother. To go to a place where the darkness couldn't reach her. Senua, look at me. Do you hear them? They're calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you. You said it. I have blood on my hands. I didn't say that. You've done nothing wrong. Simba was right. Everyone will suffer. Zimbel is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. And his words still haunt you. Who do you trust? Him? Or me? Do you still believe in me, Senua? In us?
Come back to me. Please. Don't let this darkness come between us. The hardest battles are fought in the mind. He gave her the sword with which to fight in more ways than one. And she gave him her word, never to surrender. All she needed was a little help. A little hope. Olha aí, esse jogo é muito louco. Tá bom. Bom, então é isso aí, galera. Eu vou dar uma paradinha por aqui. Que isso? Eu tô tremendo, que porra é essa? Bom, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso aí. A gente continua no próximo vídeo. Valeu!